ഓം ശാന്തി ശാന്തി. ഓം ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളും, കൈവിടാതിരുന്നു ഞങ്ങളെ നാവികൻ നീ ഭാവിക്ക് ഒരാവിവന്തോടിരിപ്പതം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തുടർന്നും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും നിൽക്കുപോലുള്ള സ്വന്തമാകണം. അന്നവദ്രാതി മുതാതി ധന്യരാകുന്ന ഒന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾ ആഴിയും ഇരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ മായയും മഹിമയും നീയുമേ. നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും നീയല്ലോ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാരിയായി. നീയല്ലോ മായയും മയാവിയും മയാവിനോദേ. നീയല്ലോ മായേ സായുജ്യം നൽകുവാനി. നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം നീ തന്നെ വർത്തമാൻ ഭൂതവും ഭാവിയും ഓതും മൊഴിയും അകവും പുറവും മഹിമാർന്ന ഞങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ജീവിക്കുക ആഴമേറും ആഴിയിൽ വാഴണം വാഴണം വാഴണം. ഓം ശാന്തി ശാന്തി. ഷൺമുഖ സ്തോത്രം. അമ്പിളി തുമ്പയും ദുഷ്കൃതങ്ങളകറ്റുവാൻ ഒഴുകിടുമമ്പരഗംഗയും നിലെനിക്കു കാണണം എപ്പോഴും ഗുഹപാഹിമാം. ആറുവാർ മതിയോട് ജയിച്ചിടും തിരുനെറ്റിമേൽ ആറിലും മദനംപുരി വലിപ്പമുള്ളൊരു കൺകളും കൂറുടും നിജഭക്തരക്ഷവരുത്തുവാനിളകിടുവാ കാർതുഴും പുരികങ്ങളും മമ കാണണം ഗുഹപാഹിമാം. ഇന്ദുബിംബ വിഭവസുക്കളിടം വലം നയനങ്ങളാ ഇന്ദുബിംബമുഖങ്ങളും തിരുനാസികാവലിയും തഥാ കർണമണ്ഡല മണ്ഡലീകൃത ഗണ്ഡപാളിയുമെന്നുടെ കണ്ണിണയ്ക്കതിരീഭവിക്കണം എപ്പോഴും ഗുഹപാഹിമാം.
ഈശ നിൻ പവിഴം തൊഴും രതന ചലങ്ങളും ഉല്ലസ കേശവേശല ദന്തതാടികളും കറുത്തകളങ്ങളും പാസുരാകൃതി കൈകളിൽ തിരുവായുധങ്ങളോടും മമ ക്ലേശനാശന സിദ്ധയേ വരുകാശു ഷൺമുഖ പാഹിമാം. ഉള്ളിലുള്ളൊരു ദോഷഭാരമൊഴിപ്പതിനതിസൗരഭം വെള്ളിമോത്തു പളുങ്കൊടുത്തു കുരുത്തു ചാർത്തിയ മാറിടം വള്ളിതൻ മണവാള നിന്നുദരാഭയും തിരുനാഭിയും ഉള്ളിലാകണമെപ്പോഴും പരിശുദ്ധയേ ഗുഹപാഹിമാം. ഊഢകാന്തി കലർന്നിടും ത്രിവലിക്കടിക്കു കളിത്തലാരൂഢകാഞ്ചന കാഞ്ചി സഞ്ചിത ചേലയും കടിസൂത്രവും രൂഢമായി വിലസുന്ന തീർത്തുടമുട്ടടുത്ത കണങ്കഴൽ പ്രൗഢിയും മമ കാണണം പരിജോടു ഷൺമുഖ പാഹിമാം. ഇക്ഷവക്കുതികൊള്ളുമെന്മനമിക്കണക്കുവരാതിനി രക്ഷദൈവതിനൊച്ചയില്ല വിലമ്പിടും നരിയാണിയും പക്ഷിവാഹനഭാഗിനേയ മയൂരപുഷ്ടമർന്നുവൻ അക്ഷിഗോചരമായി വിളങ്ങണം എപ്പോഴും ഗുഹപാഹിമാം. ഋണബന്ധമെനിക്കിനി കനവിങ്കലും കരുതേണ്ട മത്പ്രാണനാഥ ഭഗവത്പദ പ്രപദത്തിലെത്തുകിരാമയും ക്ഷീണമായി മരും സരോരുഹ ശോഭതേടിന പാദവും കാണണം പദവിക്രമങ്ങൾ നഖങ്ങളും ഗുഹപാഹിമാം. ലുബ്ധപിണ്ഡബുധപ്രതിക്രിയ ചെയ്വതിന്നു ഇതൊന്നിനും ക്ലിപ്തമില്ല എനിക്കു താവക പാദസേവനമെന്നിയേ ലബ്ധവിദ്യനിവൻ ഭവകൃപ ഉണ്ടിലെങ്കി അനന്യസംതൃപ്തിയും പദഭക്തിയും വരുമാശു ഷൺമുഖ പാഹിമാം. ലൂതമുള്ളിലിരുന്ന നൂലു വലിച്ചു നൂത്തു കളിച്ചതും സാദരം തനതുള്ളിലാക്കി രമിച്ചിടും പടിമായയാ ഭൗതികമൊക്കെയും പതിവായെടുത്തു ഭരിച്ചഴിച്ച് ആദിമോച്ചുടരായി വിളങ്ങും അനന്ത ഷൺമുഖ പാഹിമാം. എട്ടു ചുറ്റൊടു മോക്ഷമാർഗമടച്ചു മേവിന കുണ്ടലിക്കട്ടറുത്തു കിളർന്നു മണ്ഡലവും പിളർന്നു ഭവത്പദം തുഷ്ടിയോടു പിടിപ്പതിന്നരുളും നകന്ന ഭവാബ്ദിയിൽ പെട്ടുപോകരുതിനിയും ഭഗവാനെ ഷൺമുഖ പാഹിമാം. ഏതുമൊന്നു ഭവാനൊഴിഞ്ഞൊരാശ്രയം ആരുമീ ഭൂതലത്തിലുമെങ്ങുമില്ല കൃപാനിധേ കരുതേണമേ. കാതിലോലൈതെന്നു ചിന്ത തുടർന്നിടും മയി സന്തതം പാതിയാവതനംഗദാഹി കടാക്ഷമഗ്നിജ പാഹിമാം. ഐഷബീജമതിങ്കൽ നിന്നുളവായ നിന്തിരുമേനിയും
ആശുശ്രൂഷണി മിന്നലോടുപമിക്കുമന്നികടത്തിലും നാശഹീനനതാമകസ്യ മുനീന്ദ്ര സന്നിധിങ്കിൽ നിന്നാശിഷ ഗുരുനാഥനായ കണക്കു ഷൺമുഖഭാഹിമാം ഒന്നുപോലഖിലാണ്ട കോടിയകത്തടച്ചതിനുള്ളിലും തന്നകത്തിലുമെങ്ങുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു തിങ്ങി വിളങ്ങിടും നിന്നരുൾ കൊരിടം കൊടുപ്പതിനൊന്നുമില്ല ഇതെപ്പോഴൂ നിന്നിൽ നിന്നരുൾ കൊണ്ടു ജാത ഇതൊക്കെയും ഗുഹപാഹിമാം ഓമിതി പ്രണവ പ്രണഷ്ടകലി പ്രദോഷ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഓമന പുതുമേനി കണ്ടു കരങ്കുവി പരിനാശയ പൂമണം ബുധപൂജിതം പെരുമാറുമന്ത്രിസരോരുഹി നമനം വിതനോമിനാശഹീന ഷൺമുഖപാഹിമാം ഔഢുമണ്ഡലമധ്യവർത്തിയതാം ശശാങ്ക നിവൻ ഭവാൻ കൈടഭാരി സരോരുഹാസന ദേവദാസു മഹമദേ ഐലഭാവമൊഴിക്കമേ തവ തൃച്ചിലംബൊലി കേൾക്കുവാൻ ഇടയാമി ഭവത്പദാംബുജം അപ്പോഴും ഗുഹപാഹിമാം അമ്പുതി തിരയും തിരയ്ക്കുമിള പ്രവാഹവും ഒക്കെയോരമ്പുരാശിയതായടങ്ങി ഒടുങ്ങിടും പടി നിന്നിൽ നിന്നമ്പ പൊങ്ങി മറിഞ്ഞുയർന്നു മറഞ്ഞിടും അഖിലാണ്ടവും അമ്പയാ സഹവർത്തമാന വിജന്മ ഷൺമുഖപാഹിമാം അല്ലിലും പകലും ഭവത്പദപല്ലവങ്ങളിലില്ല അല്ലയോ ചൊല്ലിങ്ങനെ സൗമ്യമാം മുതലുള്ളടക്കിരിപ്പതും കൊല്ലുവാൻ കൊലയാന പോലെ അണഞ്ഞിടും മലമായയായി വെല്ലുവാനൊരു മന്ത്രമിങ്ങരുളിടും ഷൺമുഖപാഹിമാം കഷ്ടമീ കരിയിൽ കിടന്നുഴലുന്നതൊക്കെയും അങ്ങ് സന്തുഷ്ടനായി സുഖമോടു കണ്ടു രസിച്ചിരിക്കുക യോഗ്യമോ ക്ലിഷ്ടതയ്ക്കൊരിടം കൊടുക്കണം എന്നു നിന്തിരുവള്ളിലും ഇഷ്ടമെങ്കിലടിക്കിടും എന്നിലോ ഗുഹപാഹിമാം. കഠോപനിഷത്ത്. ഓം സഹനാവവതു സഹനൗ ഭുനക്തു സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം പരാഞ്ജിഖാനി വിദീർണസ്വയം തസ്മാത് പരാം പശ്യതി നാന്തരാത്മൻ കശ്ചിദ്ധീരസ്യകാത്മാനമൈക്ഷത് ആവർത്തചക്ഷുരമൃതത്വമിച്ഛൻ പരാച കാമാനനിയന്തി ബാലാഃ തേ അമൃതോര്യന്തി വിദതസ്യ പാശം അധീരാ അമൃതത്വം വിദിത്വാ ധ്രുവമധ്രുവേഷിഹന പ്രാപ്തയന്തി.
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शां च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोहो येनानुपश्यति महान्तं विपुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति य इमं मत्पदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् यः पूर्वं तपसो जातम् अद्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूदेवर्व्यपश्यतः एतद्वै तत् या प्राणेन सम्भवति अधिर्देवता मयि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूदेभिर्विजायत एतद्वै तत् अरण्योर्निहितो जातवेद गर्भैव सुहृदो एतद्वै तत् यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र न गच्छति यदेवास्तवे अर्पिताः तदु ज्ञात्येति कश्चन एतद्वै तत् यदेवेह तदमुत्र यदमुत्रमुदन्निह मध्यो समुद्यमाप्नोति य इह नानेव पश्यति अन्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन मर्त्यो समुद्यं गच्छति य इह नानेव पश्यति अङ्गुष्ठमात्रपुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् अङ्गुष्ठमात्रपुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उत्सः एतद्वै तत् यदोदकं दुर्गे पुष्टं सर्वदेषु विधावति एवं धर्मा पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति यदोदकं शुद्धे शुद्धम् आस्तिक्तं तादृगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतमा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः നാരായണ ഗുരുകുല സെപ്റ്റംബർ വെബിനാർ സീരീസ് 2021 6-ാം ദിവസം ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മുൻപേ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പോലെ ഗുരുമുനി നാരായണ പ്രസാദായിരുന്നു പ്രവചനം നടത്തേണ്ടതെങ്കിലും ശാരീരിക ക്ഷീണം നിമിത്തം അല്പം വിശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് തുടരും. എന്നാൽ നാളെ ഏവരോടും 2 വാക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി ഗുരു തീർച്ചയായും എത്തും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പ്രവചനം നടത്തുന്നത് സ്വാമി ത്യാഗീശ്വരൻ തന്നെയായിരിക്കും. പ്രവചനത്തിനായി സ്വാമി ത്യാഗീശ്വരനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഓം ഗുരുഭ്യോ നമഃ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നും ഗുരുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതാനും സംഗതികൾ തന്നെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ഗുരുവിൻ്റെ കൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആകട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഉള്ള സമയത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഏതാനും ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മനനത്തിനുമായി എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗുരുവിൻ്റെ അതിമനോഹരവും ഭാവഗാംഭീര്യവും നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു കാവ്യമാണ് ജനനി നവരത്നമഞ്ജരി. അത് അറിവിൻ്റെ ദേവതയെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാം ഉള്ള അവതരണമാണ്. ശിവഗിരി ശാരദാക്ഷേത്രവുമായി ഈ രചനയ്ക്ക് വളരെ ബന്ധമുണ്ട്. നവരത്നമഞ്ജരിയാണ്. 9 മനോഹരമായ ശ്ലോകങ്ങൾ ആണ്. ഓരോ മഞ്ജരിയും ഓരോ ശ്ലോകം. അതേസമയം 9 ശ്ലോകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് മഞ്ജരിയായി രൂപം ആർജിക്കുന്നതെങ്കിലും ഓരോ ശ്ലോകവും ഓരോ ദർശനത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതേസമയം 9 എണ്ണവും ചേരുമ്പോഴൊരു പൂർണ്ണമായ ഹാരം ആവുകയും ചെയ്യും. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും അവിടെ വെളിപ്പെടും. ഓം ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രിപുടി വന്നാശു തന്മതി മറന്ന് അന്നാദിയിൽ പ്രിയമുയർന്നാടലാം കടലിൽ ഒന്നായി വീണു വലയും എന്നാശയം ഗതിപെറും നാഥഭൂമിയിൽ അമർനാവിരാഭ പടരും ചിന്നാഭിയിൽ ത്രിപുടി എന്നാണറുമ്പടി കലർന്നാറിടുന്നു ജനനീ. ഒന്നായ മാമതി, ഒന്നായ മാമതി മഹത്തായ മതിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പ്രണവ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ദേവീ സ്വരൂപത്തിൽ ഗുരു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്ന് 1000 ത്രിപുടികൾ. ഒരേ ഒരു ബോധം, ഒരേ ഒരു മഹത്തായ ബോധം, അതിൽ നിന്ന് ക്രിയ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വ്യവഹാരക്ഷമമായ ഒരു പ്രപഞ്ചം വിടർന്നു വരികയാണ്.
എങ്ങനെ? ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്ന് 1000 ത്രിപുടി. ത്രിപുടി എന്ന് പറയുന്നത് വേദാന്തത്തിലെ ഒരു സാങ്കേതിക സംജ്ഞയാണ്. 3 പുടങ്ങളോട് കൂടിയത്. നമ്മൾ ഏത് ഒരു വ്യവഹാര സന്ദർഭം പരിശോധിച്ചാലും അത് അറിവിൻ്റെതായാലും കൊള്ളാം, കർമ്മത്തിൻ്റെതായാലും കൊള്ളാം, ഏതായാലും അതിനെ നാം ശരിയായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് 3 അവസ്ഥയിൽ വിടർന്നു വരുന്നതായി കാണാം. ത്രിപുടി: അറിവ്, അറിയുന്നവൻ, അറിയപ്പെടും വസ്തു. അപ്പൊ അറിവ്, അറിയുന്നവൻ, അറിയപ്പെടും വസ്തു. അറിവ് എൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായിട്ട് അറിയുന്നവനും അറിയപ്പെടുന്നതും വരുന്നു. അപ്പൊ അറിവാണ് അതിൻ്റെ നിർണായകമായ ആ പൊരുള് എൻ്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്. അതിനെയാണ് അറിയുന്നവൻ, അതുപോലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നതായി എല്ലാം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതുപോലെ ഏതൊരു ക്രിയ നോക്കിയാലും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരും, ഈ ചെയ്യൽ എന്ന ക്രിയയും ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ത്രിപുടി. ഈ ത്രിപുടി ഒന്നായ ബോധത്തിൽ നിരുപാധികമായിരിക്കുന്ന, സാർവത്രികമായി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ബോധത്തിൽ സ്വാഭാവികത കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സാങ്കേതികമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് അതിന് അനുപ്രസ്ഥമായി നാം വിഭജിക്കുകയാണ് വാസ്തവം. അങ്ങനെ ഉള്ള ത്രിപുടി ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്ന് 1000 ത്രിപുടിയാണ്. 1000 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ സൗകര്യത്തിന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അളവേറ്റതാണ്. കോടാനുകോടികളാണ്. ഓരോ ജീവിയുടെയും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലെയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യാവകാരികമായ സ്വഭാവത്തെ ആണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ജഗജ്ജനനിയായിരിക്കുന്ന അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജഗത് രൂപമായി നമുക്ക് അറിയാനും അറിയാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഈ ത്രിപുടി വ്യാപാരം നാം സങ്കല്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നായ മാമതിൽ നിന്ന് 1000 ത്രിപുടി വന്ന് മതിമറന്ന് അതങ്ങോട്ട് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബോധപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണോ ഇത് ഈ സ്വാഭാവികത വന്നത്, ഈ ത്രിപുടി രൂപമായ ഈ അവസ്ഥ വിശേഷം വന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോധ സ്വരൂപത മറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്ന് 1000 ത്രിപുടി വന്ന് അനാദിയിൽ പ്രിയം ഉയർന്നാടലാം കടലിൽ ഒന്നായി വീണു. അപ്പോ ഈ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്റെ സ്വഭാവം മുഴുവനും അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ്. ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്ന് 1000 ത്രിപുടി ഒന്ന് വളരെ വേഗം തന്നെ തന്മതി മറന്ന് തൻ്റെ സ്വരൂപത എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പാടെ അങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണ്. മറന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ നാം ലോകമെന്ന് പറയുന്ന ആ വാസനയിലേക്ക്, ലോക വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെയാണ് സംസാര സാഗരം എന്നെല്ലാം നാം പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ആണ് ഇപ്പൊ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വ്യാവഹാരികമായ ഒരു നിലയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആശു വളരെ വേഗം തന്നെ
ഈ ഒരു സ്വഭാവം തന്മതി മറന്ന് തൻ്റെ ബോധസ്വരൂപം മറന്നു. ഇവിടെ അമ്മയാണല്ലോ ബോധസ്വരൂപിണിയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് തൻ്റെ ആത്മസ്വരൂപം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അത് മറന്ന് അനാദിയിൽ പ്രിയമുയർന്ന്, വെറുതെ മറന്നു പോകുന്നതല്ല, മറന്നു പോകാനുള്ള കാരണം വീണ്ടും അതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ കാര്യജാലത്തെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ്. അനാദിയിൽ പ്രിയമുയർന്ന്, അന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, മൈഥുനം, ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു വൻ തിര തന്നെ, ഒരു വൻ തിരയോടുകൂടിയ കടലിൽ തന്നെ വീണ് വലയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്, ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ. ഒന്നായി വീണു വലയും, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രിപുടി വന്ന ആശു തന്മതി മറന്ന് അനാദിയിൽ പ്രിയമുയർന്ന് ആടലാം കടലിൽ, കടൽ തന്നെ ഗുരു ഉപയോഗിച്ചു, ആ ദുഃഖമാകുന്ന കടല്, സംസാര സാഗരത്തിന്റെ തനിമയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നായി വീണു വലയും, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട് ഇനിയില്ല, ഇനി ഒട്ടും തന്നെ താമസവുമില്ല, അവശേഷിക്കാത്ത വണ്ണം അപ്പാടെ അങ്ങ് നിപതിക്കുക, കടലിൽ അങ്ങ് വീണു വലയും. കടലിൽ വീണാൽ അറിയാമല്ലോ, അലമാല പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആടി അലയുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എന്നാശയം ഗതിപ്പെറും നാദഭൂമി, എൻ്റെ ആശയം, എൻ്റെ ആഗ്രഹം നായമാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രിപുടി വന്ന് ആശുതന്മതി മറന്ന് അന്നാദിയിൽ പ്രിയമുയർന്ന് ആടലാം കടലിൽ ഒന്നായി വീണു വലയും എന്നാശയം നാദഭൂമിക. ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ വൈഖരി കേൾക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മധ്യമയുണ്ട്, പശ്യന്തിയുണ്ട്, അതിൻ്റെയും പിന്നിലാണ് പരയായിരിക്കുന്ന നാദസ്വരൂപതയുടെ നാദഭൂമി അമർന്ന് അതിൽ പരിപൂർണമായി വിലയനം പ്രാപിച്ച്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധം ശരിക്കും ശബ്ദത്തിൻ്റെ അഗാധമായ അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തിലേക്ക് തന്നെ അഥവാ അതായി തീർന്ന് നമ്മുടെ ബോധം അതായി തീർന്ന് എന്ന് പറയുന്നു, ചിന്നാഭിയിൽ, ചിത് അറിവാകുന്ന നാഭി കമലത്തിൽ, എല്ലാ അറിവിൻ്റെയും നാഭി കമലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായിട്ട് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ചിന്നാഭിയിൽ, അറിവിൻ്റെ നാഭി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ജഗത് പ്രഭവത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് ചിന്നാഭിയിൽ ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രിപുടി വന്നാശുതന്മതി മറന്ന് അന്നാദിയിൽ ഉയർന്നാടലാം കടലിൽ ഒന്നായി വീണു വലയും എന്നാശയം ഗതി പെറുന്നത്. ഞാൻ എവിടെയാണ് അതിൽ ഗതി കണ്ടെത്തേണ്ടത്? ഞാൻ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആശ്രയസ്ഥാനമായ നാദഭൂമി, ചിന്നാഭിയിൽ, അറിവിൻ്റെ തന്നെ സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന, അറിവിൻ സ്വരൂപം, അറിവിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായിരിക്കും
അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന, അതുപോലെ നാഭി എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഈ ജഗത്തിനൊക്കെയും യോനിയായിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം, പ്രഭവ സ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന നാഭിയിൽ ത്രിപുടി എന്നാണ് അറുംപടി എന്നെ ഈ ഇഹലോക വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖ സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലയുവാൻ ഇടയാക്കിയതുമായ ആ ത്രിപുടി ഇനി അറ്റുപോണം. ആ ത്രിപുടി എങ്ങനെയാണോ ഉദയം കൊണ്ടത്, ഈ നാനാപ്രകാരേണ ഈ ആപത്തെല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ അത് തിരികെ അതിൻ്റെ പ്രഭവ സ്ഥാനത്തിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഏകമായ മൂന്നായി പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള തനി സ്വരൂപത്തിലേക്ക്, ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക്, ബോധസ്വരൂപത്തിലേക്ക് അത് വന്ന് ലയിച്ച് ആറും പടി തണുത്ത് എല്ലാ ഉദ്യോഗങ്ങളും എല്ലാ ജ്വരവും കെട്ട് അടങ്ങി തണുത്ത് പ്രശാന്തി അനുഭവിക്കുവാൻ ഇട വരുന്നത്, അഥവാ അവിടെ നിന്ന് ഇട വരുത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് വളരെ ഉദ്വേഗത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു നിമിഷവും അത് സഹിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും താമസിക്കരുത്. ആ ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ആണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന്. നാഭിയിൽ ത്രിപുടി എന്നാണ് അറും പടി കലർന്നാറിടുന്നു ജനനി. കലർന്ന് ആറിടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിരിവെല്ലാം എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായത്, എവിടെ നിന്നാണോ ഉണ്ടായത്, അതിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഈ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് ആ നാഭി. അമ്മ തന്നെയാണ് പരമാത്മ സ്വരൂപം തന്നെയായിരിക്കുന്ന അമ്മ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം. അവിടെ ഈ ഇതെല്ലാം വന്ന് അണഞ്ഞ് സമാധാനമായി എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജ്വരവും കെട്ടടങ്ങി തണുത്ത് ആ ആത്മസ്വരൂപതയുടെ ആനന്ദ സ്വരൂപതയുടെ പ്രശാന്തി എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുമാറാകുക? ജനനീ അമ്മ എന്നുള്ള സംബോധനയോടുകൂടിയാണ് അത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അമ്മയോട് അല്ലാതെ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ പരാധീനതയിലും ദുഃഖത്തിലും ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? സ്വാഭാവികമായി അത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ നാം എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ, ഈ ജഗത്തിനെ എടുക്കുമ്പോൾ, ജഗത് സ്വരൂപിണിയായ ജഗദീശ്വരിയായ അമ്മയോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയുക? അത് ഒട്ടും താമസിക്കരുതെന്ന് പറയാണ്. കലർന്ന് ആറിടുമ്പോൾ എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുക. ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നായിരം ത്രിപുടി വന്നാശു തന്മതി മറന്ന് അന്നാദിയിൽ പ്രിയമുയർന്ന് ആടലാം കടലിൽ ഒന്നായി വീണു വലയും എണ്ണാശയങ്കതി പെറും നാഥഭൂമിയിൽ അമർന്നാവിരാഭ പടരും. ആ നാഥഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ അമർന്ന് ആവിരാഭ പടരും, ചുറ്റും പ്രകാശ സ്വരൂപമായി ആ തേജോരൂപം ആത്മസ്വരൂപതയുടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ആ മഹസിന്റെ പ്രഭാവം തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആഭ പടരുന്ന എങ്ങും വ്യാപിക്കുന്ന ആ പ്രകാശ സ്വരൂപ കൂടി അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ പടരും. അങ്ങനെ പടരുന്നതാണ് ചിന്നാഭി. ആ ചിന്നാഭിയിൽ എന്നാണ് ഈ ത്രിപുടിയെല്ലാം വന്ന് ലയിച്ച് പൂർണ്ണമായി തീർന്ന് പ്രശാന്തിയെ ലഭിക്കുന്നത്, ലഭിക്കുമാറാക്കുന്നത് അല്ലയോ അമ്മേ എന്ന്. സമയം ഉണ്ടോ? ഓഹോ. അങ്ങനെ
ജനനി നവനത മഞ്ജരിയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ താല്പര്യമാണ് ഇതുവരെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇനിയും അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ ഒരു ചർച്ചയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് വേദാന്ത ചർച്ചയായി പോവുകയാണ്. ശരിക്കും ഒരു വേദാന്ത ചർച്ച തന്നെയാണ്. അതില് തണ്ടാരിൽ വീണു മധു ഉണ്ടാരമിക്കും ഒരു വണ്ടാണു സുകൃതി എന്നെല്ലാം ഗുരു അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മെ കൂടി അതിൽ അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളെ കുറിച്ച് പരിചയമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇത് അറിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഒരു ശകലം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ വേറൊരു ഒറ്റ ശ്ലോകമുള്ള ഒരു കൃതിയുണ്ട്. അത് ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനമാണ്. അതുകൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനും ആയി സ്വീകരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ഗുരു വയർണപ്പള്ളിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയി അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗുരുവിന് ഉണ്ടായ യുവാവായ നാണുവിന് ഉണ്ടായ ഒരു ദർശനമായിട്ടാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം കാണാനുണ്ടായ കൃഷ്ണദർശനമെന്നോ വിഷ്ണു ദർശനമെന്നോ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദർശനം. അത് കണ്ടിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഗുരു ബോധരഹിതനായി എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത്. അത് എന്ത് നാണുവിന് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഗുരുനാഥൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച ആ സന്ദർഭത്തെയാണ് ഈ ശ്ലോകമായിട്ട് ചൊല്ലിയതെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്. ഭൂയോവൃത്തി നിവൃത്തിയായി ഭുവനവും സത്തിൽ തിരോഭൂതമായി പീയൂഷധ്വനിലീനമായി ചുഴലവും ശോഭിച്ചു ദീപപ്രഭ മായാമൂടു പടം തുറന്നു മണിരംഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കുമക്കായ വിന്മലമേനി കൗസ്തുഭമണി ഗ്രീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം. ഭൂയോവൃത്തി നിവൃത്തിയായി ഭൂയമാകുന്നത് എന്തോന്നാണോ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് അത് മറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വൃത്തി പോലും നിവൃത്തമായിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതി സ്വരൂപത അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവത്തോടും കൂടി നിശ്ചലമാകുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഭൂയോവൃത്തി നിവൃത്തിയായി, ഇത് അതിശയോക്തി പറയുകയല്ല ഞാൻ, ഭുവനവും സത്തിൽ തിരോഭൂതമായി, ത്രിഭുവനങ്ങളും അതിൽ ആ സത്തിൽ തിരോഭൂതമായി പൂർണ്ണമായി മറഞ്ഞുപോയെന്ന് പറയുക. കാണുകയാണ്, കണ്ടതാണ്. ഭൂയോവൃത്തി നിവൃത്തിയായി ഭുവനവും സത്തിൽ തിരോഭൂതമായി, ആ ഒരു സ്ഥിതി ഗുരു അനുഭവിച്ചത് പറയാണ്. പീയൂഷധ്വനിലീനമായി, അമൃത സാഗരത്തിലെ നാദം പോലും, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമൃത രസാനുഭൂതിയുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് പോലും ഉണ്ടാകുന്ന ആ നാദവും, അങ്ങനെ നാദമുണ്ട് എന്ന് അനുഭവിച്ച ഗുരു പറയുകയാണ്. ലീനമായി ആ ശബ്ദധാരയും ആ അമൃത ശബ്ദധാരയും ഇതിൽ വിലീനമായി, ആ സമാധിസ്ഥാവസ്ഥയിൽ വിലീനമായി. ഇതാണ് ചിത്രം. ഇനിയാണ്
ദർശനം ഇങ്ങോട്ട് തെളിയുന്നു. ചുഴലവും ശോഭിച്ചു ദീപപ്രഭ. അവിടെ ഒരു മനോഹരം, ഒരു വിളക്കിന്റെ ദിവ്യമായ പ്രഭ കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നിറഞ്ഞു. ചുറ്റിനും ആ ദിവ്യമായ പ്രഭ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. മണിരംഗനാഥനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദീപപ്രഭ, ദീപം കൊളുത്തി വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന, മണിദീപം കൊളുത്തി വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന രത്നപ്രഭയാണ് ചുഴലവും ദീപപ്രഭ. ഒട്ടും താമസമായില്ല. ഈ മായാമൂടുപടം, പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ഈ മൂടുപടം മറനീങ്ങി. മായാമൂടുപടം തുറന്ന് ആ വേദി കാണുക. പ്രപഞ്ചവേ എങ്ങനെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു? മണിരംഗം. മായാമൂടുപടം തുറന്നു മണിരംഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കുമക്കായാവിൻ മലർമേനി. കായാമ്പു വർണ്ണമുള്ള മേഘവർണ്ണം. മേഘവർണ്ണം മാത്രമല്ല, അതില് ഈ വയലറ്റ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന നീലയും ലോഹിതവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പറയാനാവാത്ത ഒരു വർണ്ണ ശോഭയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ അസാധാരണമായ ഒരു വർണ്ണ ഉള്ള മേനിയാണ്, ശരീരമാണ് അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. മായാമൂടുപടം തുറന്നു മണിരംഗത്തിൽ പ്രകാശിക്കുമ കായാവിൻ മലർമേനി. മലർമേനിയാണ്. ഈ കാളമേഘം പോലെയും കടായ പോലെയും എല്ലാം ഉള്ള മനോഹരമായ നിറമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മലർമേനിയാണ്. അതിൽ വാച്യമായ സുഗന്ധവും നിറഞ്ഞതാണ്. മലരുപോലെ, നമുക്കറിയില്ലേ മലരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആഭ, സാരള്യം, സൗകുമാര്യം എന്തെല്ലാം പറയുന്നു. അതെല്ലാം അതിലുണ്ട്. അത് സുഗന്ധപൂരിതം കൂടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അതിലെ മലർ ശോഭ. കായാവിൻ മലർമേനി കൗസ്തുഭമണിഗ്രീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം. കഴുത്തില് കൗസ്തുഭമണി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു. അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ്. എന്താണ്? ദിവ്യോത്സവമായി കഴിഞ്ഞു. കാഴ്ചയെ ഒരു മഹാ ഉത്സവമായിട്ട്, ദിവ്യമായ ഒരു പ്രപഞ്ചോത്സവമായിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊരത്ഭുതമാണ്. ഹുയോ വൃത്തി നിവൃത്തിയായി ഭുവനവും സത്തിൽ തിരോഭൂതമായി. ഒരു നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമാധ്യാവസ്ഥയാണ്. ഒരു വൈരാഗ്യയുടെ കൃത്യമായ അവസ്ഥയാണ് ആ സമാധിസ്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാം. ഭുവനോ ഹുയോ വൃത്തി നിവൃത്തിയായി ഭുവനവും സത്തിൽ തിരോഭൂതമായി. അത്രമാത്രം ഒരു തപസ്സിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവം, അനുഭൂതി നിറഞ്ഞ ഇത് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുകൂടി. അതിൻ്റെ ഉത്തരഭാഗം ഇത് കൊണ്ട് നിറയും. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാമാവുന്ന എങ്ങനെ മനോഗോചരമായി തീരത്തക്ക വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നേരത്തെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ത്യാഗം എന്തായിരിക്കണം? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വിലയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സിൻ്റെ ആഴം. അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉദയം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചുഴലും പ്രഭയോടുകൂടിയ മണിഗ്രീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക.
എന്തൊരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയാണ്, എന്തൊരു അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഗുരു ദർശിച്ചതും അവതരിപ്പിക്കുന്നതും. ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും ഇത് നല്ലതുപോലെ വായിച്ച് മനനം ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മാധുര്യവും ഗാംഭീര്യവും തപോ നിഷ്ഠ കൊണ്ട് തന്നെ തെളിയുമാറാകട്ടെ, അവിടുന്ന് തെളിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഗുരുവിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി നമസ്കാരം. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. മഹാകവിയായ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കൃതികളിൽ ഒന്നാണല്ലോ ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരി. അതിൻ്റെ ആന്തരിക രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് അനായസേന കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരു കവി കൂടിയായ സ്വാമി ത്യാഗീശ്വരൻ. ഇതിൽ മനനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് സ്വാമി വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞ ഒന്നായ മാമതി, ആയിരം ത്രിപുടി, ആശുതൻ മതിമറക്കല്, ആടലാം കടലിൽ വീണ വലയുന്നത്, ആശയം ഗതി പെറുന്നത്, നാദഭൂമിയിൽ അമരുന്നത്, ആവിറാപടരും ചിന്നാബി, ത്രിപുടി അറുമ്പടി കലർന്ന് ആറിടുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ജനനിയെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആകവേയുള്ള ഒരു അവതരണവും കൂടി സ്വാമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം എന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ മിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ്. ആ കൃതിയുടെ ഒരു കളർഫുൾനെസ് അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വാമി ത്യാഗീശ്വരൻ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അത്ഭുത പരതയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്യധികം ധ്യാനാത്മകവും കാവ്യാത്മകവുമായ ഒരു ജ്ഞാന സന്ധ്യ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാമി ത്യാഗീശ്വരനോടുള്ള സന്തോഷം ഏവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷം. ഇനി നമുക്ക് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. Welcome to the 6th day of the September webinar series 2021. We have 3 papers scheduled for the day, and all of which will be delivered in English. Dr. S. Rani presents the first paper of the day. She has been involved with Gurukula for about 5 years. Dr. Rani is now a regular paper presenter in the Gurukula webinar series. She was instrumental in the English translation of Guru Narayana Prasad's book, Basic Lessons of India's Wisdom. She teaches English in a school nearby. Dr. Rani has also worked in the State School Curriculum Committee as well as the Textbook Writing Committee. Her paper for the day's presentation is titled Dialectical Situation and its Significance in Atmopadesha Shadakam of Narayana Guru. I cordially invite Dr. Rani to present the paper. Is Dr. Rani available in the room? I think Dr. Rani is not available. We shall move on to the next paper. Is Dr. Deepanjali available in the room? Yes, Bijoy, can you hear me? Yes, okay.
Dr. Deepanjali will present the following paper. Dr. Deepa has been a part of the Narayana Gurukula since Guru Nitya Chaitany's time. She is well known to the Gurukula Telegram community, despite the fact that she does not visit Gurukula on a regular basis due to official obligations. She also keeps her knowledge up to date by contacting the Guru on a regular basis. She has also become a regular presenter at webinars these days. Her sole motivation for studying the word wisdom is to confront truth as a living reality. Dr. Deepanjali is working as a professor at Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry, under the Government of India. The topic to be presented is the analysis of analogies in Dvaita Deepika. Dr. Deepanjali, with all due respect, is cordially invited to present the paper. Thank you, Bijoy. Namaste. At the outset, I prostrate at the feet of Guru and Guru Parampara. My presentation on the analogies in the Advaita Deepika is available in the Telegram group. In that presentation, I have discussed what analogies are and how they help us to simplify concepts for better understanding. Then I have discussed two analogies in detail. Firstly, the analogy of the snake and the rope, which represents a classical Vedantic analogy. Next, I discussed the analogy of constituents of a piece of cloth, which is more like a scientific inquiry, which directly leads to the reality rather than a mere analogy. Finally, I had given some representative images for eliciting curiosity about the rest of the analogies. Usually, on the day of the webinar, the presenter is supposed to summarize the main points that have been dealt in detail in the original presentation. However, today, with the permission of the moderator, I would like to utilize this opportunity to briefly explain three other analogies that have been used in Advaita Deepika. Before going into analogies per se, let us see some preliminary concepts. An analogy is a comparison of two otherwise unlike things based on the resemblance of a particular aspect. For example, let us say hot is to cold as wet is to dry, we would say. There is a relationship between them which is being pointed out. So they have been used extensively by many wisdom teachers as means of imparting wisdom to learners everywhere in this world. Analogies help us to visualize concepts. They aid us in moving forward from what is already familiar to us towards what is not so familiar until then. However, there are certain caveats about the use of analogies. Analogies are analogies, nothing more, nothing less. An analogy should never be stretched beyond its limits. So in the parlance of Vedantic wisdom teaching, it is very important to understand the context in which a particular analogy has been used. One analogy could be used to elucidate subtly different aspects of wisdom in different contexts. On the other hand, multiple analogies could be used to point towards the same concept also. So, the Advaita Deepika, as all of you would know, is an elegant philosophical poem or composition penned by Narayana Guru. It has got 19 verses. Guru has adorned this beautiful composition with almost 21 to 22 analogies. Some of them appear repeatedly also in this particular composition. Now, the central question that is being addressed in the Advaita Deepika is why this world continues to be perceived by senses even after becoming fully convinced that it is unreal. So, although the answer to this question is spread over the entire 19 verses, a concise answer could be found in the 11th verse, which is very near to the center of the poem. So I read that verse here.
In the perception of the enlightened, what appears as the world is but one Sat alone. It is Chit as well. So is it Ananda in essential content. It never is insubstantial. So here, Guru tells us that world is nothing but Sachidananda in essential content. Let us now briefly touch upon three analogies from this composition and see where in the scheme of our understanding they come to prevail. First, let us take the analogy of waves and water as well as clay and pot together. The waves and water analogy comes in the second verse of the Advaita Deepika. I will read the verse here. Unreal becomes the visible world seen devoid of the perceiving subject. None other than a mirage seen in the desert land of consciousness is this world. None other than the causal substance is real in the being of effects, just as what is real in waves is water alone. Now the analogy of clay and its forms, it comes in verse 7. The verse reads, this exists, thus what has existence above everything alone is real. Everything else is fleeting and thus unreal. The changeful apparent forms that clay assumes are all unreal. The clay that underlies these forms alone is found to be real when well thought of. So these are the two verses. These two analogies would look quite similar to each other. The first one asserts what is real in waves is water alone. The second one asserts that forms of clay like pots, jugs or flower vases are nothing but clay itself. Both allude to the cause-effect relationship between reality and appearance. Water is the cause and waves are the effect. Clay is the cause and clay forms like pot and other vessels are the effects. Water and clay stand for the reality, while waves and clay forms stand for the appearance. However, on deeper inquiry, it will become evident that they have been used to explain subtly different concepts involved in interpreting the world appearance that is inherent in reality. Waves are nothing but water. All of us know that. There is no wave without water. Seeing a wave as a wave without being cognizant of the underlying water reality might be called as avidya or ignorance. Seeing a wave as water itself is a true wisdom or vidya. So where does this notion of waves and water take place? It happens in the seer or the person who perceives it. So in verse 1 or the first verse of Advaita Deepika, Guru states that world appearance is a dream that happens in dreamer's mind. The dreamer's mind is nothing but consciousness. Through the analogy of waves and water, it is again made clear that the visible appearances, which is indicated by waveforms, have no existence apart from the seer. And seer is nothing but consciousness, or analogy-wise, it is water here. Hence, this analogy can be thought of as pertaining to the chit or the becoming aspect of the Sachidananda reality. The clay and pot analogy also has same implications. However, in Vedanta, this analogy has been classically used to clarify the importance of the material cause or the Upadana Karana. For making a clay pot, potter uses clay. Here, clay is the material cause and potter and his instruments are the incidental causes or nimitta karana. So what is the relationship between clay and the pot? And is it similar to the relationship between potter and the pot? No, the clay is an indispensable cause for a pot. You cannot replace clay with anything else to make a clay pot. The existence of the pot is in reality the existence of the clay itself.
Likewise, reality pervades and causes every aspect of appearance. The world appearance has no existence than that of the ultimate reality, which is pure consciousness. Consciousness can be told as the material as well as the incidental cause of the world appearance. So, hence, this analogy can be thought of as pertaining to the sat or the being aspect of reality. So, the third analogy comes in verse 15. It reads, Ananda alone manifestly exists. It alone manifestly shines. That alone is oneself. Considered as other than oneself, what manifestly exists would seem not to exist. The whole world then would seem not manifestly shining. The mirage water, the sky blue, the bloom of the sky, all these are simply non existent. The ultimate reality in them, when well thought of, is sky alone. Here, I would like to repeat the three entities that have been mentioned here. The water appearance that appears as a mirage, the blue in the sky, as well as blooms or some flowers which are seen in the sky. Okay. So through this verse, Guru answers the question, why this world appearance happens in reality. So this is regarding the ananda or the value aspect of reality. So in verse 2, it was substantiated that what is seen has no existence separate from the seer. And here the seer is asked to see his own existence looming as the existence of everything in this apparent world. So in this verse, there is reference to a sky. So what is this sky or this akasha? So this is the sky which gives space for everything to exist. It sets the stage for everything to appear in this world. And this sky is nothing but consciousness. So that is why it is called the Chidagasha or the Chidambara. So when we hear the term consciousness, we are often tempted to ask, whose consciousness? So Chidagasha is not limited to any individual. It is not even limited to the notion of a universal consciousness. Rather, it is the Agasha in which ideas of both the individual and universal consciousness arise. So that these three examples cited by Guru here helps us to bring out this transcendental nature of pure consciousness. So let's say someone is imagining about seeing flowers in the sky. So what about, so these flowers are seen by that individual only, isn't it? So experience is not shared by anyone else. So what about the phenomenon of mirage which is seen in a desert? If the prerequisites for the creation of an illusion of mirage is met at a particular place at a particular time, like for example, in a desert, the mirage will become visible to anyone who happens to be there looking at it. But what about the blue in the sky? One can say it is a universal phenomenon. During the daytime, the illusion of the blue in the sky can be seen by any human being anywhere on this earth. So here the flower in the sky, the mirage, and the blue in the sky appear to be three different phenomena of varying orders of existential experience. However, all happen in the self-same sky of consciousness. So similar is a relationship between all appearances in this world and the reality. It is the self-manifestation of the underlying reality which appears as the seer and the seen. And the reality will manifest as all this because it is Ananda itself. So here I am wrapping up my presentation. I again offer salutations at Guru's feet and thank all listeners from the bottom of my heart. I would also like to submit that there could be some flaws or loopholes in my understanding of these meanings, and I stand to be corrected by all of you as well as Guru. Thank you so much. Thank you, Dr. Deepanjali. It was a wonderful presentation. May get into the question and answer session. Participants may unmute the mic and come forward.
For the time being, I would ask that, isn't it only a psychological aspect of the human psychic mechanism when we say that, we see waves instead of water, or pot instead of clay, and things like that? How can it be said that these analogies are philosophical interpretations of reality? Joyce, the last part I could not grasp. How can it be so that? How can it be said, these are like, psychological aspects? We see what is that, a wave instead of water, ocean, or water, and pot Yeah. instead of clay. So Yes, how yes. can it be said that these analogies are philosophical interpretations of reality? What are the justifications for that, Uh, please? See, from what I can understand, whatever phenomena happen in this universe, if all the phenomena are analogies for the very reality, very truth for a person who is awakened. Basically, an enlightened one sees nothing but truth existing everywhere. For that matter, each and every entity in this world becomes an analogy which reveals the truth for him. So it is simply out of our usual habit or our vasanas that we see things in the forms and with forms and names as they are. So once we also awaken to the fact that, or to the reality that this is nothing but consciousness and we are also part of it, I think all of us should be seeing nothing but reality everywhere, and each and everything in this world, whatever it is, should indicate that particular reality only, or analogous to that reality only. It becomes like that. That is what I can tell. I don't know whether any further explanation. No, what I'm thinking is, the analogies might be getting, analogies might be giving a good explanation to the seer who is talking about it. But when we listen to it, we might feel it like a psychological phenomena, and there is a cleavage between these two understandings. So what do you suggest, like, to get rid of that gulf between these two, otherwise, paradoxical ideas? Okay, so I think it's it should come intuitively through a lot of meditation and contemplation, how to bridge that gap between what is visible and what the guru tells us as what is actually there. It is not simple. I understand the question, I think, right now, because what you're trying to say is that, okay, these analogies are presented. It is being told to us, okay, this is like this and this is like that. But there is a big difference between understanding the meaning of that analogy and really having that experience of, okay, so this is appearance is nothing but reality. So that bridge is a huge gap that is not at all filled up by just understanding the meaning of this analogy. So there is a lot of difference between experiencing the reality as such in reality, and developing some ideas about those reality. Even if it is analogies help us, but to some extent our understanding becomes better, but that doesn't mean that we have got an experiential thing out of it. You may not experience it unless we make it ours. So a lot of meditation and contemplation and tapasa is required to reach that stage. Okay, thank you, Deepanjali. Is there any other questions? Hello. Yes, please, Girish Sadashivan, please. Can hear you. Okay. As she said, actually, there are three kinds of examples given to the analogies. Yes, one is purely individual, that is, and the other one about the mirage that we see in the desert. It can be seen by some people, and the third one, the universal one, is that about the sky. It can be seen by any human being, actually, like that. Actually, my question is, okay, my question is actually, the way to see the truth, actually, it's individual. It's an individual phenomenon. Okay. It happens to be in an individual to see, or it is his, he can
develop some ways to seek the truth actually. So what are the ways, or what are the ways by which we can make it universal actually, or can we do it? So can we show to people how it can be done actually? This individual phenomenon, can we formulate some ways for the people in the universe to feel it actually? I'm not sure whether I get the question, but I think it is related to what we was asked a little while ago. Basically, are you asking whether we can make that experience of truth ours? Is it like that, or not very clear? What is the? Are you meaning to ask that? So my understanding is that it is we will have a like I understand this analogy. I understand what's the relationship between appearance reality. It is the same as appearance the relationship between waves and water. So it is easy to say, but it's a totally different thing to so-called experience it, rather experience it or imperience it, to internalize it, to live with it. So, or to live as it. So it's a different thing. So if you ask whether you can make it a universal phenomenon, I think Atma-jnanam or attaining Atma-jnanam and Atma-sakshatkara is a very, very individualized, it is for an individual. So nothing universal about it, I think. That realization comes to a person. Okay, it's okay. Yeah, and one more thing I'd like to mention here briefly. This particular thing that one individual can see, the more people can see, and everybody can see, is just one way of interpreting that analogy. Guru Muni Narayana Prasad's commentary on this particular verse indicates these three as three orders of appearances. Okay, like you can see that the mirage is little tangible. It is, one can actually see the mirage, while the sky, blue in the sky is little away from, as an experience, it is little away from a mirage, while the imagination of seeing flowers, it is still away. So he has taken it in, I mean, he has, Guru has explained it in that way. That is definitely the way in which I also understood it initially. But then when I thought about it a little more, I also felt this face to it. So I just presented it. That's all. That is another way of seeing it. Whether it is tangible, it is nearby to us, or whether it is away, psychologically as well as physically away. Physically as well as mind-wise away. But everything happens in consciousness, even if it is physically or it is through our mind. We are trying to grasp it with our mind. Both are same. Okay. I think time is up. We may move to the next paper. Thank you, Dr. Deepanjali. Is Dr. Rani present here? Is Dr. Rani available in the room? Yes, am I audible? Yes, you are audible. Actually, we have already introduced about yourself, so you may start the presentation right now. Okay. Good evening, one and all. My paper is Dialectical Situations and Their Significance in Atmopadesha Shatakam. So a detailed paper is presented in the Telegram group, and now I'm going to discuss some of the areas. Atmopadesha Shatakam begins with clarifying the nature of reality searched for. It is the one karu or core reality that shines brightly both in the form of the one who knows
and that which exists externally as the known objective world. The non-dual nature of this Karu is to be attained as an experiential awareness. This is an intuitive experience, an experience in which three basic factors of knowledge, the knower, the known, and the knowledge, become merged in one primeval effulgence. Actual inquiry for Atma begins with verse 10. The subjective world or the form of the knower is examined first. Guru here prefers an experimental method fully in tune with the spirit of modern science. We know that experiment, two people sitting in a dark room, not knowing their presence each other. On feeling the presence of someone else there, one of them asks, "Who is sitting in darkness?" "I," is the reply he gets. The other person in turn asks, "Who are you asking?" Again, the answer is "I." This much is the experiment. The data were collected and analyzed. Both gave the same answer. Both giving the same answer, "I," shows there is one I in both. Not only in both, but in each of us also there exists one I. At the same time, everyone has the feeling that each I is different from other. I thus appears to have two dimensions. Many I's converging into one and one I diverging into many. So Guru elucidated the nature of these two I's and reached the non-dual I. The non-dual I is the one in which these two I's appear to be two facets, like the opposite sides of one coin. Narayana Guru's philosophical vision is a ground where both science and mysticism meet each other and merge together, one supporting the other, one validating the other. The I experienced directly by each of us is merely the consciousness of self-being. This consciousness, in essence, is pure effulgence. The effulgence shines even when one is in total darkness. Guru thus reaches at a new definition for Atma or I. Irulilirunariyunnadagam Atma. That which knows while being in darkness is Atma. This is a positive definition. One directly experiencing the effulgence reality as oneself in its purest sense is called Turiya Bodha, the fourth state of consciousness. Turiya is also defined in a positive way by Guru. To know from bottom to top, that which is bottomless and topless is Turiya. The section examining the form of the knower ends with verse 30. So up to verse 30, we can see ascending dialectics. Verse 31 and 32 examines the external world in terms of qualities or attributes. So resorting to a very simple logical thinking, Guru substantiates that the world exists as a functional mode of one consciousness, and the consciousness alone really exists. Through experimental method and logical thinking, Guru reaches at a general conclusion. What shines as the one who knows, as well as what shines externally as the known, are consciousness in essential content, referred to as Karu. The realization of the core reality or Karu is described in verse 35. Like the dawn, altogether of 10,000 solar orbs, wisdom's function come. This is an intuitive experience. The method used by the Guru in search of reality is interiorizing one's perception
and then resorting to dialectical reasoning rather than to linear logical reasoning. So the knowing function is analyzed from verse 36 to 42. So there, Guru says, gives infinite number of knowledges occur in consciousness. They are classified into two, Anya and Sama. Knowing the many as existing is Anya kind of knowledge. Knowing the one alone is Sama. Sama and Anya are clarified with the help of examples. Take the example, this is a pot. So in this is a pot, this is of generic nature. This creates a generic sense that something is going to be said about something. The generic sense gains specificity when the words is a pot are added. Here, pot is the specific aspect of this Anya kind of knowledge. Anything is referable to as this. Anything can be added to this. All specific aspects are the unfoldment of the one generic this. That means this of the Anya type of knowledge is causal to all the worldly specific experiences to emerge. Now, all the specific knowledges come under the generic term knowledge. So thus, every specific knowledge can be considered as this is a knowledge. In this is a knowledge also, this side is of generic nature and knowledge is specific. In this case also, the specific merges in the generic. This of which knowledge is the specific is to be meditated on for the attainment of the ultimate reality. Actually, the knowledge itself is something generic here. The goal of the contemplative is not to give primacy to any one of these rival aspects, but to transcend them both through a neutral point, which Guru calls Anya Samya. This Anya Samya is the central neutral core form, the Karu. Here, both kinds of potentials are made use of in a unitive way. In verse 50, Guru declared the central doctrine concerning the ontological reality. All that is material and mental, subjective and objective, generic and specific, finally is realized to have become transformed and sublimated as one consciousness or Chit. The same Chit unfolded both as Ahanta and Idanta, and they are shown in verse 51. And these Ahanta and Idanta are none other than, seen in a unitive way, is none other than the form of the knower and of the known, which is shown in verse 1, and contemplating this in a unitive way forms the core or reality or Karu. The dialectics of one and many, epistemologically considered, is the subject matter of verse 73. ഒരു പൊരുളിങ്കൽ അനേകമുണ്ട്, അനേകം പൊരുളിൽ ഒരു അർത്ഥവും എന്ന ബുദ്ധിയാലെ അറിവിൽ അടങ്ങും അഭേദമായി ഇതെല്ലാവരും അറിവിയില അതിഗോപനീയമാകും. The idea of unity depends on the notion of multiplicity, which is its inevitable dialectical counterpart. When the one and many cancel out, there emerges the numinous value called the absolute. So when we admit that the notions of one and many are dialectically interdependent in this manner, we can generalize that consciousness is inclusive of all differencelessly, where
One and many merge in the unity of the absolute. Contemplative insight is required to penetrate into this secret of secrets. So in verse 74 also, the same subtle dialectics of one and many is considered ontologically. So verse 96, subject and object are not only discernible dialectical parts, അണുവും അഖണ്ഡവും അസ്ഥി നാസ്തി എന്നിങ്ങനെ വിലസുന്നീരു ഭാഗമായി രണ്ടും അണയും അനന്തരമസ്തി നാസ്തി എന്നീ അനുഭവവും നിലയറ്റു നിന്നുപോകും. The atom and the infinite, thus as being and non-being, do both from either side shine forth. So here the Guru points out the paired nature of Anu and Akhanda and showing the need of the seeker transcending their duality. The one and the many are dialectical counterparts. Both of these, like the big and the small, motion and stop, have to be resolved into oneness. Intuitively perceiving the unitive reality by making use of its own two manifest aspects of opposite nature is the only method helpful in seeking the absolute, and it is called dialectics. Verse 99, in verse 99, Guru refers to the union of the self and the non-self aspects of the knowledge. Knowledge and I are both one. For one divested of all veiling curtains, another might have reason to argue still. If the I could be taken as other than knowledge, none there is to knowledge here at all. So the penultimate verse, verse 99, sums up the position of Advaita Vedanta in terms of self-knowledge. No argument remains now. We know that the Mahavakyas like Tattvamasi, thou art that. There are two sides, one immanent and the other transcendental, or one ontological and the other teleological, which meet to produce the ultimate experience of the yogi or the correct dialectically trained philosopher. The last verse, neither this nor that, nor the content of existence am I, but existence, subsistence, joy immortal, thus attaining clarity emboldened, discarding attachment to being and non-being, one should gently merge in Sat Om. Om represents the absolute. Sat supplies the ontological basis for the absolute as value. The first verse refers to the seeker for higher wisdom, and the last verse marks the culmination of his search in the realization of the absolute as Satchidananda. What we ultimately gain by knowing reality, the contentment in having found the meaning of life and thus living meaningfully, is what we gain ultimately. This ultimate contentment is what is referred to as Ananda. It is an experience that buds in the being of Chit, that fills the being of Chit. In short, Sat is Chit in essence. Ananda too is Chit in essence. Sat, Chit and Ananda are thus interchangeable terms. I think we are already past 15 minutes, 14 minutes. So dialectical methodology is that crowning approach to life's problems independently of outside good things. Plato called dialectics the coping stone of wisdom.
because the nature of knowledge cannot further go. It is a precious privilege and heritage which distinguishes man. So unity of understanding alone can banish fear and doubt and help to bring about universal brotherhood. Such truth makes one free and is a pearl of great price for human beings. Thank you for the presentation. I think the Q&A session is open to all. You may unmute the mic and come forward to speak about it. Any doubts, opinions, add-ons, please? For the time being, let me ask, what basically is the technical distinction between this logical and dialectical methods of understanding the reality? And could you explain the difference between these two methods using the sama and anya kinds of knowledge, please? Logical and dialectical methods, because logical method is, you said, adequate to understand the reality, and dialectical is better. So what basically is the difference? What is the demarcation between these two? So in dialectical method, we are not avoiding anything. So we are considering sama and anya. So when we look horizontally, what we see outside is many specific things. So there we see diversity everywhere. And when it comes to sama kind of knowledge, we are considering or understanding everything as knowledge. So here, we are not depending on any one of these categories, means sama or anya. We are not thinking that sama is something vertical and it is good. That is not the dialectical way. We cannot come to a unity of understanding if we think in that way. So taking into consideration the sama and anya and contemplating on it and coming to a unity of understanding, just like the two sides of the same coin that gives value to the coin. So considering these two aspects, we will reach that unity way of understanding things. And in logical thinking, what I understand is, what we do is the subject and the object are treated separately. So the subject is the unitiveness of the subject and object doesn't happen there. So we are understanding about the outside things as other objects, and the subject and object are never coming into such a unitive way. I had a question. Dr. Rani? Yeah. Could you explain that Anya Samya part a little bit more? Thank you. Anya Samya. Okay. So just I presented an example. See, here is a pen in my hand. So this is a pen. And here is a book. This is a book.
So this is a pen, this is a pot. So here, this is Anya kind of knowledge. Here we have two parts, this and a pot. Take the example of this is a pen. So here, this and pen. So this is generic nature and pen is something specific. So we see diversity there, diverse objects we see. When we look horizontally, means look at the world, we see these many such Anya kind of knowledge. And here, this is this is a pen, this is generic and is a pen is specific. So this is Anya kind of knowledge. And take the example, this is knowledge. So this is a pen is a knowledge. This is a book is another knowledge. This is a pot is at another knowledge. Considering all these as knowledges, then we can see that this is a knowledge, this is another knowledge, this is yet another knowledge. So all come to knowledge. Knowledge itself is something generic. And here, this that makes knowledge specific is should be meditated on, and meditating on this is a knowledge will take us to a unitive understanding. Guru calls it Anya Samya. It is not Anya, it is not Samya. It is Anya Samya. I don't know whether I think it is clear. We shall move to the next presentation. Actually, the time is exceeding. So thank you, Dr. Rani. Next presentation is by Mrs. Sanal. Mrs. Sanal has a long association with Narayana Gurukula. For over 5 years, he and a group of students have been attending Swami Tanmaya's classes, specializing in a variety of topics. During this time, they have covered a wide range of lessons, including Where of the Guru, autobiography of an absolutist, dialectics, experiencing one world, and other works of Nataraj Guru. Mrs. Sanal is also a student in Miss Nancy's online class on Patanjali Yoga Sutras and Mr. Scott Taiswar's Bhagavad Gita classes. Sanal has become a familiar face in the Gurukula study circle since the launch of social media. Last month, he also presented a paper on pure philosophy, simplified for youth. Today, Mr. Sanal will give a presentation on the methods of Western philosophy. That is, his day's paper is how can a priori and a posteriori methods be used to arrive at certitude. Mrs. Sanal is cordially invited to present the paper. Thank you. Thank you, Vijay. Could you enable sharing the screen? Vijay? Yes. Yeah. Here, please. Okay. One second. It's good now? Yes. So hopefully you should be able to see my screen now. I think originally this paper was intended as part of a general philosophy webinar, and it was going to be one of 3 papers. And I think initially that first paper was going to set the scene with asking the question, what is the significance of Western logic in philosophy?
And the second paper progressing to ask what are axioms and why they're important in philosophy. And finally concluding with how can a priori and a posteriori methods be used to arrive at certitude. So in preparing for today's paper, it was necessary for me to do some research on those first two topics. So I'm going to briefly cover them first, and hopefully that will provide some contextual relevance. Let's start with that first question. What is the significance of Western logic in philosophy? And before I could do that, I had to go back and start with what is Western philosophy, because I'm gonna admit here that this is a bit new to me, Western philosophy. There's an expression called "it's all Greek to me," but I think there lies a clue in the word Greek, because when we talk about Western philosophy, we can't help but remembering the Greeks. And the Greeks gave us many things. So this image we see now, we may not recognize as the ancient Olympics, but we can definitely recognize the modern counterpart. So the Olympics were one of the things that Greeks gave us. And what about Greek philosophy? Socrates is recognized as one of the founders of Western philosophy. And Socrates was interested in the inner world. And the others that followed on came up with many things that we may not necessarily associate with the Greeks or with philosophy. I think a lot of the works of Socrates were lost, but a student of Socrates was Plato. And Plato, in one of his most famous passages, in the middle of a passage called Meno, Meno asks Socrates if he can prove the truth of his strange claim that all learning is recollection. And this is a claim that Socrates connects to the idea of reincarnation. And Socrates responds by calling over an enslaved boy. And after establishing that he has no mathematical training, gives him a geometry problem. The boy is asked how to double the area of a square. His confident first answer is that you can achieve this by doubling the length of the sides. So Socrates shows him that this is, in fact, creates a square 4 times larger than the original. The boy then suggests extending the sides by half their length. Socrates points out this will turn a 2 by 2 square, area 4, into a 3 by 3 square, area 9. At this point, the boy gives up and declares himself at a loss. Socrates then guides him by means of simple step-by-step questions to the correct answer, which is to use the diagonal of the original square as the base for the new square. Although the specific doctrine of innate knowledge presented in Meno finds few takers today, the more general view that we know some things a priori, i.e. prior to experience, is still widely held. So more on that later. One of Plato's students was Aristotle. Aristotle was the first person to discuss the concept of common sense. And common sense is the ability with which animals, including humans, process sense perceptions, memories, and imagination in order to reach many types of basic judgments. Only humans have real reasoned thinking, which takes them beyond their common sense. One of the other things Aristotle is famous for is he coined the 5 elements as earth, wind, fire, water, ether. And this exactly corresponds to the Indian Panchbhuta. Aristotle writings cover many subjects, including physics, biology, zoology, metaphysics, logic, ethics, aesthetics, poetry, theatre, music, rhetoric, psychology, linguistics, economics, politics, meteorology, geology, and government. And his work contains the earliest known form or study of logic. So this nicely brings us to the title of that, what should have been that first paper, what is the significance of Western logic?
in philosophy. So one of the things that Aristotle came up with was 3 laws on logical thought. And these laws are still used by us today, and we recognize them in Boolean algebra. So I'm not going to go through all 3 laws, but if we take that second law, that's quite an interesting one, because even if you cannot say something absolutely, at least you can say with confidence what it is not, and perhaps arrive at a truth by a matter of elimination. And Aristotle naturally leads us into the topic of axioms, and that was that title of that second paper, what are axioms and why are they important in philosophy? So I had to look up this. So an axiom is a postulate or an assumption that a statement that is taken to be true to serve as a premise or starting point for further reasoning and arguments. And it comes from the Greek word axioma, that which is thought worthy of it, that which commends itself as evident. And in classic philosophy, it is a statement that is so evident, so well established, that is accepted without controversy or question. And an axiom in modern logic is a premise or starting point for reasoning. So I think with this, we can move on to the subject of this presentation. How can a priori and a posteriori methods be used to arrive at certitude? But I had to do a bit more looking up because there are some keywords here, some unfamiliar words. So a priori, a posteriori. And I wondered whether there were any clues within the words themselves. And I think the clue in a priori is prior, and prior means before. And there's a clue in a posteriori, post. Post means after. But before and after what? These are both Latin words, and they describe what comes before and after experience. And actually, the word experience itself is a very interesting word, and a bit more about that later. The other key word in the title of this paper is certitude, but that's a bit more familiar. It means certainty or absolute certainty. So the question for this paper appears to be, how do we use methods that both before and after experience to, we can arrive at certainty? So we are far more familiar with the a posteriori method because we have senses and we use those senses to observe the world. And nature is full of wonder, and the metaphoric potential is mind-blowing. From a landlocked, legged, leaf-eating grub to a beautiful, symmetrically appearing, flight-gifted, peaceful butterfly. This is what we can sense with our senses. It's interesting because after the invention of the telescope, the onward march of science made man look outward into space. And this is the Hubble Space Telescope. And it was deployed in 1990 by the NASA Space Agency using the Space Shuttle Discovery. And by avoiding distortions of the atmosphere, Hubble has an unobstructed view peering into planets, stars, and galaxies, some more than 13.4 billion light years away. The outward-looking telescope has come at a cost, because now we have become used to believing that the answers are always exclusively out there to be discovered. But the ability to observe and coupled with deep pondering has led to great discoveries. And these discoveries are termed knowledge. And in the science classes, we are taught this knowledge. So, and we're taught the scientific method in the science classes. And I remember conducting an experiment in the science lab. And there's the trinity of the method, the results, and the conclusion. The emphasis being on reproducibility of the experiment, obtaining independent, repeatable results to validate the hypothesis. This very much fits with an a posteriori method. But of course, it is all set into motion
within an idea. And in order to focus the brain, we need a problem to solve. So how does observation lead to solution? That is a mystery. I can readily recall Archimedes' principle that I learned at school. But when I say it parrot fashion, I don't have the same sheer joy that it brought to Archimedes in his eureka moment. This aspect cannot be taught. It is something only a few possess. So yesterday, Dr. Sam, a physicist from the Max Planck Institute in Germany, so meaningfully delivered a talk on Albert Einstein. He said that the year 1905 was a miraculous year for the 26-year-old Einstein, who, working as a clerk in the patent office, produced 4 brilliant scientific papers. Much later, when Einstein was given a position at the Princeton University, Einstein himself commented that he had secured that professorship based on his previous brilliance, but it was highly unlikely he could match it in his new occupation. I think therein lies a secret of the workings of the mysterious in the world. We have to give it plenty of time. We have to give it plenty of space. It's a bit ironic. We're talking about Einstein here, but even he needs space and time. Because Einstein was written off by his teachers. They called him lazy. He failed his PhD thesis. However, Max Planck saw the brilliance in his papers, and that is why the world now knows and reveres Einstein. So actually, thinking about it, it's not at all surprising that Dr. Sam, a physicist from the institute named after Max Planck, Max Planck had the vision to recognize an Einstein. That such an institute also appreciates the working of the inner world. So a hallmark of Einstein was his use of thought experiments. In his youth, he mentally chased beams of light. And Dr. Sam, so elegantly talked about special relativity and general relativity. In special relativity, Einstein employed moving trains and flashes of lightning to explain his most penetrating insights. For general relativity, he considered a person falling off a roof, accelerating elevators, blind beetles crawling on curved surfaces. Einstein considered 2 particles briefly interacting and then flying apart so that their states are correlated, anticipating the phenomenon known as quantum entanglement. This is all the realm of the a priori. And when such people discover these profound things, they have no doubt they have discovered the solution. But it can take empirical scientists a very long time to prove the theories. And at this point, the empirical scientists and the theoretical scientists, this is the meeting point of the a priori with the a posteriori. So back to this slide on Plato's Meno. The innate knowledge presented in the Meno shows that we have some things a priori, i.e. prior to experience. Mathematics in particular is thought to exemplify this sort of knowledge. We don't arrive at theorems in geometry or arithmetic by conducting empirical research. We establish truths of this sort simply by reasoning. Socrates may prove his theorem using a diagram drawn with a stick in the dirt, but we understand immediately that the theorem is necessarily and universally true. It applies to all squares, regardless how big they are, what they're made of, when they exist, or where they exist. It is true that the boy does not really discover how to double the area of the square himself. Socrates guides him to the answer with the leading questions. The boy would probably not have arrived at the answer by himself, but this objection misses the deeper point of the demonstration. The boy is not simply learning a formula, and which he repeats without real understanding, the way most of us are doing when we say something like E equals mc squared. When he agrees that a certain proposition is true or inference is valid, he does so because he grasps the truth of the matter for himself. In principle, therefore, he could discover the theorem in question and many others just by thinking very hard, and so could we all. Aristotle used an expression, the eye of the soul. That eye can look into the world of nobles, and we're very familiar with that, but it can also look introspectively within. Isn't that what the thought experiment is? When the eye of the soul is directed inward, it conducts auto-experimentation by comparing common human experience of the a priori order. Narayana Gurukula refers to the a posteriori as the knowable or jnanam, and the a priori as the knowledge jnanam.
When these come together, the whole range of knowledge comes under one science. That becomes a science of sciences, the science of the absolute, or Brahma Vidya, as they call it in India. Experience suggests that something is happening externally to our physical being. That may well be the case, but where does the value of the experience register? That perception is within ourselves, and that allows two persons to have their own understanding of something that is happening outside themselves. And that perception doesn't necessarily have to match. Guru Nitya Chaitanya Yet coined the word imperience for that experience that we each perceive. Dr. Sam explained yesterday that Einstein had a magical year in 1905. Isaac Newton also had his miracle year, because between 1665 and 1666, Isaac Newton was sealed up in his house, seeking refuge from the plague. He formulated his law of gravitation and his theory of color. Due to COVID-19, we were also subjected to a worldwide lockdown. There were many terrible hardships faced. I wonder if it also gave people some space and some time to think and perhaps to contemplate. I wonder what creativity will come out as a result of this lockdown. It appears to me that Narayana Guru, became very conversant with the great unknown, the mysterious inner world, where all the answers to all the questions reside. And when Guru pondered the problems of mankind, Guru was able to dive deep and access the solutions. So when Guru re-entered society, Guru knew what to do. Guru had certitude. A lot of inspiration for this has come from these books. And these books are providing education beyond what I learned at school. It seems that we've become very specialized in our chosen subject areas. And after school, we rarely consider looking deeply into other subjects. So these books have stirred not just an interest in Western and Eastern philosophy, but opened up that world of the science of the sciences. So I'm forever indebted to the Guru and Guru's vision to send Nataraja Guru to the West, and Nataraja Guru's engagement with Western philosophy and capturing his thoughts in the articles that became the books that we have available today. So that has opened up a whole new world that I didn't know was available. And these webinars have provided an opportunity with which to take a deep dive and further explore these wondrous worlds. And that is such a joy. So I'm going to end with the thoughts of Guru Nitya Chaitanya Yeti from his commentary on experience in the Ishavasya Upanishad. And this is from Mantra 4. Guru says, mind is supposed to be the fastest moving phenomenon which man knows. What characterizes the mind is the doubt it formulates, the questions it frames, and its curiosity to go into even the most remote corners to discover the hidden truth. The counterpart of doubt is certitude. Of a question is its answer. Of curiosity is the exposition of truth. Of search is the declaration of what is sought. These constitute what we call knowledge. What is characteristic of the self is the knowledge of truth that resolves all doubts and answers all questions. The one self, whose presence is everywhere, is already waiting in patience to bless the seeker with the wisdom he or she seeks. This is the most beautiful way in which we are introduced to the self by the sage. Okay, thank you, Vijay. Thank you, Sanal, for your beautiful presentation. And the session is open to QA. You may unmute the mic and come forward, please, with suggestions, opinions, add-ons, doubts. I think, could you explain what is the difference between axioms and a priori? Because people really don't understand what the real difference between it technically, with examples. Could you just explain the difference between these two, please? So what I understand from axioms and axiology is something where
you inherently do not need any fair validation. It is acceptable. This concept of the a priori, it's a bit mysterious because the a posteriori is what we are used to. We are used to experiencing the world. But this a priori is when we are turning our eye back inward. And we're not so familiar with that. The examination paper can only examine what knowledge that we have learnt. It is not possible within the time frame of an examination room to do that inward looking. That takes time, and it requires a comfort level. It's not something that can be done under the pressure cooker of an examination room. And when it occurs, it is brilliant, and we see that in the highly creative people all through the millennia. So it's something we can all recognize, something we can appreciate in musicians, in artists, in all walks of life. We readily recognize that, but it's not something that can be necessarily taught from first principles. I think there's an aspect that's within you, but the ability to express, I think that is the key. Did that answer your question, Rejoice, or did you have anything to add on that? Okay, muted, Rejoice. Is anybody else able to hear? Can you Yeah, hear? we can hear you now, Jess. Yeah. Yeah. I think, a priori does not, a priori requires some proof, and axioms does not call for any proof. That's a major difference what I've felt, So Okay. because a priori has to be correlated with posteriori to come to a complete conclusion, whereas axioms does not call for any proof. That's what I technically understand it. But in the usage, it becomes sometimes it becomes synonymous in the usage of Narayana Guru, and all we can find synonymous usages. But technically, that's what I was asking for. Do you have any technical? Do you know any technical difference between these two? These two differences I know, like proof, and the other one is like has to be correlated with a posteriori to understand a complete understanding of a priori. So that is the difference I've so far understood. And axioms are
seems does not require any proof. Okay. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay. I think that's all for now. We may end up the session, I think. And thank you all the presenters. And so today was the 6th and final day of 6-day series paper presentations. We appreciate the presenters' efforts in deeply preparing and delivering their papers. We'd also like to thank all of the listeners who took time out of their busy schedules to help make the event a success. Tomorrow, we will have a friendly get-together where members can share their webinar experiences, Gurukula experiences, and so on. I would appreciate if the members could prepare their words briefly so that many people could share their experiences with us. So we would like to inform you that this meeting has come to end. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Shanti.